ನನಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ SSLC, first PU and second PU are the 3 major years in anybody's life. How important is communication skills in anyone's life? And how far were you as communicative or as strong in communication as today? Sometimes a situation may be a natural situation, or you may take a risk and you create a situation to become a leader. So ಯಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ family plays a major. I have seen many talents who are confined to that particular role because either their wife or family is not so supportive. Praveen sir. Hey, hi. Good evening. Welcome to Dyashin podcast. Very pleased to host you today. Tumba khushi agta ide. Thank you. Same here. Thank you so much for providing me this opportunity to host this beautiful podcast. I wish all the viewers will get the maximum benefit out of this conversation with Mr. Praveen, whose intro I've already shared with all of you. So I wouldn't be comfortable just calling you Praveen. I will keep it Praveen sir. So I would like to understand your past sir, like in your childhood, what are the key influences? ನಿಮ್ದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ನೀವು ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನು ಇದ್ರ ದಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೋರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಡಿಂಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವರ್ 3 kids ಟು ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಯು ಆರ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ because my brother was studying. I mean, he was immediately behind me and followed by my younger brother. And though my father is educated, he is a graduate in 78, though he got an opportunity to become part of the government jobs and all, he didn't accepted it because of my grandfather pressure. Okay. Nam tata illa nan jotege iru konegallalli because he was the 7th kid to my grandfather. Okay. So ಒಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಗ, 6 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಇತ್ತು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಮ್ agriculturist. He succeeded to some extent. My father succeeded in agriculture, plus he also tried to explore opportunities in politics as well. But something was not working out and all, and my father, it was kind of a very difficult for us to do the day-to-day activities and all. So ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳೋರು ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಮೂವೀಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ that point of time. So I have seen most of these Shankar Nag movies as a cops. So ನನಗೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು, IPS ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. that was one the childhood dream ಇತ್ತು. But in the reality perspective, ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೇಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ 80s ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಓದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್
Correct. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸುಮಾರು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಈವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ರ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು? ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಮೈ ನೇಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ನಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಊರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಅಂತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ನಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಹೋದೆ. ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಹುಡುಗ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ. ಮತ್ತು 6ರಿಂದ 2nd PU ದಟ್ ಈಸ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 6th and 7th ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8th to 12th ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ವಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ prime school, or known colleges at that point. They used to back ranks like anything. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ the way they were handling the situations and identifying the talents. In fact, that is what we are kind of applying in our company also. I learned certain things over there. So ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ 98ಗೆ I came to Bangalore to do engineering. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 98ರಿಂದ 2002ವರೆಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು, ನಿಮಗೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು PU ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ನಾನು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ 3 ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಆದಂಥ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 1ನೇಯಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 6ನೇಯಿಂದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಓದೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದೆ? 1ರಿಂದ 6 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಸಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 6-7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಟೂ ಮಚ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಗೋದು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಆಗದೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ PU ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ the SSLC, first PU and second PU are the 3 major years in anybody's life, because those are the years where either you excel in your academics or you may get screwed up due to various factors. Because ನೀವು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 6th 7th ಅಥವಾ 8th ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇವ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ PU ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. But 1 to 6th ಅಥವಾ 5th ಅಥವಾ 6th ಅಥವಾ 7th, I believe that just like that it passed by. And where your parents will micromanage, decide most of the things during that. And this is the period where you start owning the responsibility. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ PU ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಆದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತು? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಅದು ಸುಮಾರು ಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 12th ವರೆಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಒಂದು ಇವರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರು. ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಒಂದು, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು, ಈ ಕ್ರೌಡು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತೋಟದಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ VTU ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, VTU ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ VTU ಅದರ್ ವೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್. ಹೊಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೂ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ನಾನೇ ಈಗ ರಾಜ, ಯಾರು ನನ್ ಕೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 99 to 2002 98 to 2002 ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ IT ಬೂಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. 2004 ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, IT ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನೀವು IT ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಶುರುವಾದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6-8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 81-82 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ IT ಕೆರಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2024 ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು 22 ಇಯರ್ಸ್ನ IT-ನ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1990 to 2000 ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1990 to 2000 ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರೌಂಡ್ 95 to 2000 ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅವಾಗ MCA ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 96 ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗ, ಅವರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು MCA-ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ 95 to 2000 ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಆ ಡಿಕೆಡ್, ಎಂಟೈರ್ ಡಿಕೆಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತೋಟದ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಂತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 20,000-25,000 rupees as a salaries from either they are working as a bank managers or maybe a school teachers. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವ್ರು IT-ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂತಾನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 20,000-25,000 ವಾಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, they were providing a transportation facility free, they were providing call facility free. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ISD ಮತ್ತು STD ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಚು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಡಿನ್ನರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 hours ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 2000 ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಹಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಬಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿ 2001 even it carried forwarded to 2002 where a lot of people started losing the job and all. And then 2003 ನಲ್ಲಿ it picked up. Okay, and then it went through a very good progression and a lot many companies came. Even I started my IT career in 2003 August. Okay. So even I've gone through that first recession period and it was very difficult to get the job opportunity. Then even in 2008 there was a recession for about 6 months or so due to Lehman Brothers bankrupt ಆಯಿತು. General Motors filed for a bankruptcy during that time, and even ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಥರ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 8 months we were into a recession again, ಮತ್ತೆ ಬೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ, as you rightly mentioned, I went through all those journey. So right now ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ even in technology wise also a lot of advancement has happened. Okay. When it comes to the interview process ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ for the freshers perspective ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ the pattern remains the same thing. Okay, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಪಲ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ಸ್, HR ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಜನರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈವನ್ 20 years back ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎ ಲಾಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೈರ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರೆಡಿ ಡೆವಲಪರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 98 ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ವಾಸ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ಅಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ವಾವ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ರೈಟ್, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇವನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೀಪಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೂ ಇವತ್ತಿರೋ ಪೀಪಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೋ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೋ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಈವನ್ ಮೈಸೂರು ಕೂಡ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 year ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 2 decades ಬಿಫೋರ್, a decade ಬಿಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 1 full year they were paid salary and they were getting groomed on the technology. Okay. And then they were deployed to various projects across India or across globe. But ಈಗ model ಇಲ್ಲ. Even Infosys expects you to be ready before you join into a company. Okay. Right? So expectations has changed. So both from the employees. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2000 or 3000 rupees ಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 3 lakhs ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ 5 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ people who have rejected the 10 lakhs offer, freshers. So of course, so when people expectations are changing, of course it is natural that even the company's expectations also change. Absolutely. But ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಸ್, ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ and the maybe or may not be a group discussion followed by minimum 2 rounds of technical, maybe a written test or face to face, or it can go up to 4 rounds, depends on the company, and followed by the HR. Okay, that's wonderful. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. By mentioning framework remains the same. Correct. But the expectation in each round has changed from one simple basic programming language ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು 20 ವರ್ಷ, ಇವಾಗ they expect you to be ready-made to the industry. Exactly. Wonderful. So ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 years, 23rd August 2003 ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21 years now. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು? See, first I started with one embedded systems company by name Micrologics. ಅದು ಮತ್ತಿಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. They were the suppliers to Carrier. Okay, Carrier AC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they were supplying the USB boards and all. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay, 3 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, but I was unable to understand the work. Okay. Reason being, though I am from electronics and communication, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ತಮ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. 80 marks ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 60-70 marks ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 40 to 50 marks ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ, ಅರೌಂಡ್ 30-40 people were working. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ see what they did is, even though I am an engineer, they did not put me directly into R&D department. They did have a R&D department. Okay. So
ಸೊ R&Dನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಇದು ನನ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರು, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ whom they were actually manufacturing the USB boards. ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳರಿಮೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೈಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ರೆಶರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 1 year 2 year ಅದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡ್ರು, ನನ್ಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂರ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ USB ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲ್ಡರ್ ಪಿನ್ IC ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ IC ವಿಲ್ ಗೋ ಓಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಜಾಬೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. But before I talk about other companies, I just want to highlight here, nange over the period of time I realized that why did they put me into that job ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು R&D ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದು, ಬಟ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ನೋ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ರೈಟ್, ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so I quit and then I again looked out for a few companies and all. And then I joined one more startup by name iCycle Technologies. Okay. So it was a product-based company, and I was in the support and maintenance of that particular product. They were into capital market, and they had a products which serving the share market related banks and all. So they call it as a depository participant ಅಂತ DPs. ಸೊ ನಮ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ BGC, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವೇ ಟು ವೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ 3.5 years I worked there. Enormous amount of knowledge I gained. So that was your first company per se in terms of software. Exactly. IT ನಲ್ಲಿ. If at all, if I am technical today, the credit goes to the first company, because ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು HP, Hewlett Packard. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. So I was part of developing e-commerce applications of HP. Okay. So ಒಂದು B2B, ಇನ್ನೊಂದು B2C, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ HPದು. So B2B was called as E-Prime ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. B2C was called as HHO, Home and Home Office ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay. So ಎರಡು it was a good, but E-Prime application team was super top notch. And ಆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ how do we need to treat our co-workers? Okay, ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನ ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ತಗ್ಸೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3.5 years I worked there. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ leadership. Yes, management, leadership, plus even people interaction, what to talk, what not to talk, how to ask, okay, how to appreciate. Okay, ಸೊ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿತೆ ದೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ಯಾಬ್ ಜಮ್ನೈ ಸೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಜಮ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ we developed a POC. I was part of one of the POC which would interact with SAP systems and all. Allon ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೆ. Then I moved to Cognizant. So Cognizant ಅಲ್ಲಿ I was playing the role of a tech architect and all. So where we developed the product for NetApps, Cisco and all. Again, that is the place where I got to know my leadership skills and all. So where they gave me a kind of a product development initiative as a leader. So and adadmele then I moved to JP Morgan Chase. Okay. That was also a beautiful experience where I was luckily be part of one of the team where it was kind of a critical to JP Morgan Chase operations. Okay. So we were handling the transactions worth of $1.2 trillion per day. Okay. So that application was capable enough to scan it. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1.2 trillion transactions per day. Worth of transactions per day. And that was a kind of P1, priority 1 applications ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Any changes or anything which happens to that application was directly reported to CEO. ಅಂದ್ರೆ one of the business critical applications. So ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Then I moved to another company by name Test Center Software Solutions, where I got an opportunity to work as a VP of engineering. So alli I got the pure leadership role, tech leadership role. Okay. In JP Morgan Chase also I worked as a vice president. Okay, so associate vice president to business. Okay. But that was more of a tech perspective. Tech perspective. Not on the kind of a leadership or not. And this was more of the leadership and a bit of a technology. So there in JP Morgan Chase 80% technology, 20% leadership. So in Test Center it was the other way around, 80% leadership. Like where we used to take the targets, I used to manage all the tech and non-tech staffs and everything. Okay, bringing the business onto the flow. And it was a pure IT services company. Okay. So in both JP Morgan I worked for 5 years and then last company I worked for 5 years. And to be honest, that 5 years whatever I gained the knowledge, that gave me a confidence to start this company along with my colleague and friend by name Madan. He was also part of my previous company. Okay. So together we were heading close to around 500 plus engineers unit. Okay. Even once we took that unit to around 900 plus engineers. Okay. And we built more than 100 crore revenue unit actually for Test Center Software Solutions. Okay. So that both of us gained a lot of knowledge and that gave us a confidence that yes, we can also do something. And with all these experiences, I'm here today. And now I'm part of Dyashin Technosoft as a Chief Technology Officer. And I'm also one of the founder along with Madan. So Madan, who is my friend and who works as a CEO for this company. Okay. So one thing I would like to highlight here is each and every experience helped me a lot. Okay. So whoever I am today, okay, the credit goes to all the companies which I worked in the past. Okay. So when I was part of that company, that's a human tendency. You think that this is not right, that is not right. This would have been done something like this and all, right? But when you move out of it, okay, so when you move out of it, then you realize the importance of how things works and all, right? But when I sit back and recap, as I told you, right, even the first company, I realized how a person need to be trained, right? What are the aspects he has to have a knowledge before he jumped into R&D. If I would have directly gone into R&D, for example, probably I would have made huge mistakes and I would have created the worst products. The company wanted me to acquire the necessary skills first before you go to that position. So
That's the learning from that company. And one more example I would like to give, like, when I was part of Capgemini, we did a POC. Okay, as I told you, like, to interact with SAP and all. That knowledge helped me a lot in Cognizant, in the real project, where there was one Russian architect which he could not able to do the things with SAP system. I did it in 3 days. And he was also so surprised, because I was a new joinee to that project team, and he just assigned that task to experiment. Okay, let's see how things go. But I could able to do that, and the credit goes to that POC what I did it in, Capgemini, correct. Right. So all these things are interconnected. Right? And many people ask me, even when I quit JP Morgan Chase, or even in JP Morgan Chase, or even in Test and Try when I joined, many people ask why you switched from there to here or whatever. Yes, I had a similar question, because there you had a 80% technical role and 20% managerial role, and here the role was almost completely reversed. 80% managerial and 20% technology. So what factors made you decide that, okay, this is the way forward? Exactly. So it's a good question. See, when I was in JP Morgan Chase, when I used to ask this question to myself, in what way I'm different compared to anyone else? So I felt that what I am doing can easily be done by a person who with 8 to 10 years of IT experience. I didn't find that this. See, of course, we were handling a critical application. My roles were very clear. We were part of the biggest team. Everything was there, but when it comes to the personal satisfaction, I felt that I'm not doing anything new, and I could able to learn whatever is possible in those 5 years. What more to learn for me? There was nothing. So 2 choices I had. One, either I have to move out of JP Morgan Chase and explore new opportunities in different companies. Second, or you have to change the project within the JP Morgan Chase itself. So 2 choices I had. So the second choice, what I told, within the JP Morgan Chase, it was more of like in the same organization I'm looking out for another project, and again for that I have to go through interview process, even for the internal project transfers. So I thought that if I'm doing that, why can't I do it for the outside? So that is where I got an opportunity with Test and Try. But to answer your question, why did I choose this? Because I wanted to do something different. Okay, right? See, there is some kind of a saturation at every level. Okay, even on the tech side also, I reached to the level where I would say that maybe that's the max, or probably I can do some certifications and all. I wanted to do something different. I thought that by that time, I had more than 17-18 years of IT experience. So I thought that okay, now this is the time for me to explore some new things. Right? That is why I accepted Test and Try offer. Okay. Though I had a couple of other big companies offers, which was more or less similar to what I was doing in JP Morgan Chase, I opted for Test and Try because I wanted to do something different. Great. So, and you had a successful tenure with Test and Try, as you mentioned. You and Madan sir and with all the team members, you were able to build a revenue worth 100 crore plus company. So now, when you have started a new company, so of course there will be challenges, there will be a lot of problems. What you were as an employee in Test and Try, also leading a team, and now there are so many other aspects that gets involved in it. So what are the challenges that you are able to see as an entrepreneur? Yeah, I mean many challenges I would say. And the first thing is that getting out of that employee mindset to a entrepreneur mindset. Right? Entrepreneur mindset. That transformation itself is a huge change in you. Because see, even though I was part of Test and Try, I was part of the senior leadership and all, at the end of the day I was also an employee. So I was getting the fixed salary. Okay, so I was getting other incentives or whatever. So and I had the leaves. I can apply the leave or take the leave. Okay, and so on and so forth. Okay, but as an entrepreneur, you don't have any of those things, right? Correct. So Monday is equal to Tuesday is equal to Saturday is equal to Sunday, right? You don't have a time boundaries. You are the first person to come to office. You are the last person to leave.
Okay, and there is no work from home facility or work from office. Both are same to you. Actually, there is literally no difference. You have to sacrifice a lot being an entrepreneur as compared to an employee. So employee fixed boundaries. Hey man, I'm not available after these hours. So and so reasons. Hey, this is a weekend. I'm not available. I can put a out of office email, and probably I can go on leave for a week or so. But as an entrepreneur, you cannot, right? So that's the first challenge I would say. Second challenge is since we have started new, it's kind of a startup and it's a bootstrap. So bringing the team members onto the floor and that to your right talents. Okay, that's again a biggest challenge. Okay, see when you have a rich cash flow or when you have a brand name created on the in the market, quite easy to pick the candidates and offer them or whatever. Right? In a company like Dyashin Technosoft, since we are new, conveying and convincing them to join us, it is we have to put a lot of efforts. Plus, we have to take care of them because not everything here, is kind of structured, or maybe I would say that I cannot say that this is your role, right? Because since we are a startup, we are growing day by day. Everybody has to do every job. Correct. So I would tell one example. When we started this company, we were the one who used to lock the shutters. We didn't have a security guard or anything. We started with a very small office. We started with a home and then moved to a very small office. We didn't have a security or an office or anything. Even a client comes, we used to serve the biscuits or the water bottles or whatever, right? So, and we used to put the lock to the company, close the shutters. So we did all those things. So there is nothing called as a defined roles, right? You have to do everything, on your own. And plus, you are the people whom you onboard. So they also should feel that this is my company, and they also need to contribute in the same way. They cannot say that no, this is my job, this is only my job, I will not do this. Then things will not work out for a company like us. Right? So hiring the right talents and convincing them to be able to do multitasking is another big challenge. And third biggest is bringing clients on board. Of course, a client will not give a business just because they know you, because of your years of experience or something like that, right? Correct. Because this is a business relationship. So convey and convincing them with your quality deliverables. First of all, getting the projects, that is the biggest challenge, and then delivering that project and keeping the utmost quality to the customers. So that is also another challenge which we are facing, which we have faced it, and we are able to onboard good customers to Dyashin Technosoft. Okay. And last but not the least, the finance management, right? So we definitely need huge amount of cash to run the company and all. But at the same time, we have not gone to any investors at this moment of time. Okay, so we would like to prove we have a bigger vision for this company, and we have a lot of business models which we have defined at the time of forming this company. Me and Madan have sought through and discussed a lot. So we have to make sure that all these business models are intact, or any fine tuning is needed, we could able to do that and make sure that they are stable, and then go to the market with statistics, go to the investors with statistics. These are the things which we are doing. This is how the business is running. Now to go to the next level, this is the amount of funds which will give us something like that. So these are the challenges what I would say we have faced and we are still facing. Okay. And how successful are you in overcoming those challenges? As you mentioned, we're already currently facing some of them. You have faced it successfully. Some of them you are still going on. So what is that you look forward for? These challenges, are they getting resolved? Are they getting bigger day by day? No, I would say that these challenges will be there forever. Okay, see, even a big companies like JP Morgan says, don't you think that they do have challenges? Correct. Of course they do have, right? But probably you might have a sophisticated team, or you might have enough amount of resources to face these challenges. Correct.
Only that could be the only differences. So every day is a challenge. Okay, for that matter, Everyday business, the world itself, yeah, it's a lot of challenges, right? Correct. See, if you take the our personal lives also, right? When we get married, we face a different challenge. When we blessed with the babies, we have another different challenges. When they grow big, Correct. So that will be there forever. You cannot say that, oh, okay, fine, I'm settled down now. No, Correct. it's not like that. Okay? So even for the companies, and the challenges should exist. Correct. Then only will be active, right? So to answer your question, I would say that this is a continuous journey, right? So some challenges we thought that we will face it, probably we would have failed, and we learned certain things and we have to adopt it and move on. And sometimes we have to accept it and move on. So there are cases where the good team members, we thought that they are the right fit, they accepted the offer. On the day of joining, they haven't joined. Right? We have to move on. Right? So we have put an effort to onboard that right talent to the right position, but for some reason they have not been part of the Dyashin Technosoft. That's okay. That's okay. So we thought at that point of time the challenge is solved, but we are back to square one. So I would say that it's a continuous journey. It's a continuous journey. There is nothing called as it has been solved or anything. Okay, I completely get it. And now, what is the way out? So, where are you envisioning Dyashin Soft technologies in coming years? So, what are the and before that? So, what are the present offerings that Dyashin is doing? So, what is the business model, if you are allowed to tell that? And what are the service lines that or product lines that Dyashin is into? See, our vision, if I would like to summarize in one line, we want to build a company in such a way that it should offer one-stop solution to our customer needs. Okay. One-stop solution. If I go there, I get everything. So with that one-liner note, we started the company. We formulated the business models. Okay. Right? We are handling the projects. We are providing consulting services to our customers. We are also providing. We don't want to use the word training because we don't believe the word train. We believe the word learn. Okay, we make people to learn. So we offer learning as a service. Okay. We call it as a LAS, L-A-A-S, Okay. learning as a service, right? So these are the three, service lines what we have, major service lines. Okay. But we do have a lot of products in mind. Okay. So see, typically we don't want to confine ourselves to a pure services company, pure product company. Okay. So far, that was the two kind of categories which used to say. We don't want to put ourselves to a boundary. No, as a service company, I don't want to do this. Okay, so I would like to do everything, but I cannot do everything in the day one itself. Correct. So I have that vision. I have certain things planned. Okay, but we are taking up one thing and stabilizing it and moving on to the next thing. So as on today, Dyashin Technosoft is a pure IT services company, but over the period of time, it's going to be a kind of group of companies. Actually, I would say. Okay, that's the biggest. That's the larger vision what we have. Just to give one good example, see, around 80s, Infosys got started, right? Much before the Google. But they confined themselves only to a service. They had a product by name Finacle, that's for the banking and all. But apart from that, they did not venture into anything else. See, they had a huge workforce, talented workforce, right? They do have a rich cash flow, right? They do have a good customers, right? They do have a branding team and so on and so forth. Right? What made them to stop and build a product, something similar to Facebook, something similar to forget about Facebook and all. How about Zomato? How about Bookmachine? What if even, for example, simple, make my trip or something where hotel booking or something like that. They would have done that, right? They didn't do it because they confined themselves. I mean, at least according to me, I don't know how far I am true. But by looking at as a outsider, if I look at their journey, I would feel that they were confined to only
only to a services, and they still do only services. Apart from that, 1 or 2 products what they have. They had huge amount of talented workforce. They would have best utilized them. There is in services we have concept called as a bench. Bench is nothing but like people who are not assigned to any work, and they might be assigned in the future. Maybe that is somewhere in any company. It will be anywhere between 1 to 3 months or 4 months or something like that. Nothing but during those 1 to 4 months of time, they will be paid without doing any work. So in services we call that as a bench. They would have best utilized the bench to build at least a prototype of some product. Correct. So that is something that we got an insight into your mindset that okay, future the people or businesses or customers or even the people who are looking forward to working with Dyashin can also comprehend that there is group of companies can be expected. Of course. Okay. See, I would believe, Bharath, okay, the diversification is the major thing in any of the company's growth or in the long term sustainability. Right. See, you take Reliance for that matter. They started with what? Petrochemicals, right? Correct. Petroleum products. Now they're into what? They did not only lean towards it, right? So you, for that matter, you take Tata. They started with a steel actually. Okay, now they're into where? Where is steel and where is the flight transportation and whatever. So almost anything and everything there. Very good example is this Amazon. They started with what? It's a e-commerce, right? There's just a one application to sell the products. Now they are into what? They are into AWS. They provide the cloud services. They are into streaming platform. They do have their own music app, and they have come up with their own electrical products like Alexa, Kindle, right? They failed. Success is a different. They tried all those things. Correct. That is how you should diversify. Which even to some extent Flipkart didn't do it. They acquired Blinkit and other things. But to some extent they were only focused. Even for that example, even for that matter, even you take Infosys, they are not diversified. As I said, they are only into this service mindset only. Correct. So, thanks for the wonderful, peek insight into your journey. Now, my questions will be more towards leadership, because I believe if a country or a company or even a family, if it has to be stable or going towards the progress or prosperity, leadership is something which plays a major role. So, Nimma Prakara, what is the leadership mantra that you personally follow, or what is the leadership mantra that you look forward to follow? So, or maybe what is the leadership style that you think that works better in the today's world? See, I can tell what is that which I follow, but see, there is again in this world there is nothing called as okay, this only works, right? If that is the case, everybody would have mastered that art. Right? See, I would say that treat everyone equal, okay, and stick to what promises what you made, and respect everyone, right? Which summarizes that be a good human being. Great. Okay, that automatically makes you a leader. Okay. See, many of the cases we have seen that people make a lot of promise but they won't stick to it. Okay, and they don't treat people, or in other words, they treat people based on the years of experience they carry, or based on the positions they want. Okay, and they don't even care with respect to what personal problems which they are going through. A good leader is one who takes care of all these aspects. So I remember one story which I heard about Abdul Kalam sir. So one of the scientists was working on one of the project. He was supposed to take his kids to a cinema or something. Okay, and he was so busy and he forgot to
take his kids to, I think, cinema. And he was in the office only. So Abdul Kalam sir went to his house, he took care of the family, or he took the kids to the cinema or whatever. So, I mean, this is the gist of the story. I don't know the actual title of this thing. So he's a good leader. He cared for his team member. And when that scientist went back to home, so the kids were happy that, they watched that cinema. Kalam sir would have ignored. Even the scientist did not expected Kalam sir to take his kids to the cinema or whatever, right? That being a good human being is the first quality to become a leader, right? That is one. Second thing is that you have to, take up things, start, execute and deliver. That's another quality. For example, let's say that there is you would have seen a lot of traffic jams will be happening. Some individuals will come and handle the traffic. You would have observed that, right? That is the good example of a leadership. See, there are hundreds of people who are facing that problem. Only one or two would come out of that car or maybe a bike. They come, stand there and start directing the other people. They are not getting paid. At most, some may people say that, hey, thank you, man, and all. It may be a rainy day or a sunny day. They try to, make sure that everybody are getting benefited of it, right? So even the people who are sitting in a car, there might be a, out of 100, there might be a, 10 or 20 people who are a good person. Correct. But that act of getting out and owning that and delivering, that makes them the leader. So you should start owning the things and delivering it on your own. Okay. Third important character which I believe is that building a strong team, enabling them, okay, mentoring them, nurturing them, guiding them. So that is another quality which a leader should possess, right? You should know how to identify talent, and you should understand what's their the strengths. I don't want to use the word weakness because for me it's a limitation. Okay? It's not a weakness. Nobody comes with a weakness, I would say that some might have a limitations and they have their own positives. So how in a team, one's limitations and others the positive strengths should complement each other, and setting them the right expectations and having a more clear vision among the team and guiding them and telling them the roles and responsibilities, like, okay, you do this, you do that, but at the end of the day we are all one team. Bringing that oneness, that's also very, very important for a leader. Okay. So, and as I said before, you have to keep up your promises, okay, whatever you make them, and take care of the people. So all those things is very much required for a good leader. But this is from my perspective. Some might have a different opinion, different perspective. But according to me, okay, so I believe that these three things are really, really important. Okay, fantastic. So I have last two questions to go. One is it's a combined question. The second question is something different. How important is communication skills in anyone's life? And how far were you as communicative or as strong in communication as today, 10 years ago? Or is it a born talent, or people can nurture it? Okay. Same is the case with leadership. Is the leader born, or it can be nurtured? Communication and leadership. Okay, I'll first answer the communication part. See, communication plays a major role. Major role. Show me any leader, okay, who have this. They can't speak. Show me any leader who has that problem, has not to that position, leadership position, right? Across the globe for so many years, right? It's not that they are not talented. They're having huge talents in them, but they are not into the leadership because they are unable to communicate. Communication plays a major role.
So what do you mean by communication again? Is it a good English skills? Not necessarily. Exactly. So that in the process of communication, you use one language. Correct. Either you use English, Kannada, Telugu, Tamil, Hindi. You use one language, right? Correct. Language is just a medium of communication. So people understand that good communication skills mean English. So they should get out of it. Okay, I'm not emphasizing that they should have a good English or anything. If that is the case, any good English teachers, for example, they know very good English grammatical stuff, everything. They would have become English leaders. Correct. For that matter, our Modi, the Prime Minister 3 times, Chief Minister 3 times, Prime Minister, he has not got a degree before he has got to that position. Over the period of time, he acquired it through distant education. He also speaks very good English, but he is a very good communicator. Communication plays a major role in the leadership. Okay. What is your vision? What is the vision? How you would like to do the things? And conveying and convincing skills are an integral part of your communication, right? And you should be a very good orator. Okay. So see, many things. Even I have seen that in my life that many things get started on just by speaking. Correct. Even there are cases where even clients who are very upset, I just picked up the phone and I had a word. Within the fraction of second, things came to a normal state. They said, okay, fine, I'll give you a second chance, do whatever you like. Right? Communication plays a major role. And as I mentioned, whether it should be English, see, if you use English, then you will have a global reach. Correct. But preferred in IT industry, preferred is English. But if you are not having an English, it's not a disability or anything. Okay, that's one. And about 10 years before, if you ask me whether you are a good communicator or whatever, to be honest, I was so shy and introvert guy. Okay, over the period of time, I changed my character. Right, but I would tell you one thing: if I believe that I am I have a good convey and convincing skills. I believe that, but again, someone has to correct me if I'm wrong. The credit goes to my school days, especially that 1 to 5th schooling, right? Where there was a storytelling classes used to be there, where you have to come and tell one story to the class. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೇನು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ರು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. Many, I still remember, many times my grandmother used to tell me a lot of stories. Right? See, that is the good way to acquire, convey and convincing skills. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕನ್ವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋ ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಪ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ. ಅದು ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿನೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈ ದ ವೇ. ಈವನ್ 6th 7th ಅಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 1 to 5th ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅದೇನೋ ಹೇಳೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಹಂಗಾಯ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕನ್ವೇ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಅದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ವರ್ ಯು ಎ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ 10 years at 15? No, it happened over the period of time. And I would like to thank another profession which part-time I did actually. That is the teaching. I love teaching. Even when I was in engineering, I used to teach my friends. Okay, ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 6-7 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ I served as a guest faculty to a couple of institutes in Bangalore. And I used to teach them the technical subjects. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತು. And it helped me to groom my the communication skills. Plus it helped me to get a hold on the English grammatical mistakes. ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಈಗ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾತಾಡ ಅಂಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ನೆಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್ನ. Trust me, if you take that job very seriously, you can become a techie. Let me tell you, a good teacher can be a techie, but not a good techie can be a good teacher. Correct. Okay. So, idu one. Second question was, what was that? My first question was communication skills from the leadership now. A leader is born or is he made with circumstances? See, adu again. There is ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಐ ಅಗ್ರಿ. ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮೋತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ದ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನೋ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಥಿಂಗ್. ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂತವ್ರು. ಸೊ ಎಸ್, ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು, ಹೋಗ್ತಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಟೈ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ರೋಪ್. ಓಕೆ, ರೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೋಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರ್ಗು ಬಿಡಲ್ಲ. ಏನಾಗೋದು, ಒಂದು 2-3 minutes ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನು ಹಾಗೆ. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನಿಂಗ್ ದ, ನನ್ ರೈಟ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ, ನಂದು ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆತರ ಮಾತಾಡೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 1-2-3 ಜನ ಅದನ್ನ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್, in a tough situations you have to take that responsibility. Wonderful. That was the gist of that. Okay, so the leaders gets born when there is a situation also. Exactly. Circumstance, yes, situations in the leaders born. See, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಬಾರ್ನ್. Correct. They wouldn't have born in that situation. It didn't exist. Okay. Even company ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸುಮಾರು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ 2-3 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಿಡಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he become a leader. Of course, it's a natural choice for that particular point because he volunteered himself. Situation also forces you to become a leader. ಸೊ ಅದು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ರಿಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು HP ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ HP ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ದುಡಿತಾಳೆ, ನಾನು ದುಡಿತೀನಿ, ನಂಗೆ ಸಾಕಿದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್. So they are happy. That's fine. Their perspective. Priority adu they are fulfilled. They are happy. People have taken a risk on, for example, how many entrepreneurs have taken a risk. For example, on the Flipkart they thought Bansal and Bansal, they were happily doing a job in Amazon. Allane ididru ivattinu ಒಳ್ಳೆ position, but they took a risk, get out of that comfort zone, and they started their company. They were the one, they were delivering the books during the initial days. A risk ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ he has got to that stage. So sometimes a situation may be a natural situation, or you may take a risk and you create a situation to become a leader. Okay. And ಕೆಲವರು ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Great, fantastic. And I told last 2 questions, but still I have 2 more questions. Okay. So what is your angle towards spirituality, the influence of spirituality in a leadership role? For me, lot. Okay. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, ತುಂಬ ನೀಡಿದಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೇನಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಂಗೆ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಥರ ನಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗಳು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾನು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು ಫೋಟೋಗೆ, ತುಂಬ ಇದಾದಾಗ 2 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು 2 ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ದೇವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಐ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನನಗೆ US ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸುಮಾರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಮನೆ ತುಂಬ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನಿದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರತ್, ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ದೇವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್, ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಂಜೆ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ದೇವಿ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಅದು ಹುಡ್ಕೊಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದೆ ಕೆಳಗೆ. ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಓಕೆ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಂಗೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಡೇ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, JP Morgan ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲೆಂತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30 ಹೋದವನು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದವನು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ HR ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. HR ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ದಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೋ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫು, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ನಾವು ದ್ಯಾಮಲಂಬ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಅವರವರ ಭಾವನೆಗೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಎದುರದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತೀರ. ನೀವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎದುರದೆ ಇದ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದುರದೆ ಇದ್ರು, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತೀರ ನೀವು. ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೋ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮದನ್ ಆರ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಅಸ್. There are other 3 board members are there. Okay. So they are veterans, actually, industry veterans. And we are requesting them to come and review us. Okay. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೂಲು, ನಾನು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ದೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಟು ಗೈಡ್ ಅಸ್. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ದೇವರೇ, ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ದೇವಿ, ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್. So that's what I believe. Wonderful. Very well said. And how much is the contribution of your wife or family members, papa, mommy or brothers, in reaching the positions what you have reached? Or ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ? ತುಂಬನೇ ಇದೆ,
ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬಿಸಿ. 9 hours ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4-5 hours ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರೌಂಡ್ 14-15 hours ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ವೀಕೆಂಡ್ಸು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಲಾಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈವನ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ who are confined to that particular role because either their wife or family is not so supportive. And especially ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೈಫ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ. ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಕೆರಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಗಂತೂ ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಹಿರಿಯರದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ತಮಾಷೆಗೂ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಟು ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವೇನೋ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಕಳ್ಳಾಗ್ತೀಯ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು. ಪವರ್ ಇನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಇನ್ಲಾಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ಇವ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೈ ಸೇರಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್, ವೈಫ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೈಫ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್. Okay, and I always tell everybody that please pay attention to your family, take care of them. Okay, so see, job irutto irolo gottilla ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿರಲಿ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ 10-15 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ವರ್ಷದ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ 100% ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no one will be able to succeed. On the lighter note, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು on the lighter note. Wonderful. And coming to the final question of this podcast. So because I am assuming ಈ podcast ತುಂಬಾ youth ಗೆ, even entrepreneurs and diverse age group reach ಆಗುತ್ತೆ, and particularly the people who are struggling to find job because today's world, ಒಂದು like 20 years ago ನೀವು ಹೇಳಿದ ಥರ education system was making engineers but they were not readily skillable in the ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು 6 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 1 year ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲೈಕ್ AI, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್
tons of other technologies which are coming in. So how should be a preparation or the mindset of the just a graduate or someone who has taken a break and wants to restart the career? So what is the mindset they should have? So it's a good question. See, I would tell you, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್. Correct. That's an end goal. Okay, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್? ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗೋಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಅವರು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಓದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ. ಈಗ ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3.5 years of experience, I was applying for the other companies. ನನಗೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಗ್ MNCs ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3.5 years of experience, that is somewhere around 2006 or 2007, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, even I failed in many interviews. Whichever the interview has to give. So either one or the other reason they used to reject. But I continue to do that. After 3 months, I could able to clear the HP interview. On that day, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದು, ನನಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ 3 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್. I don't know what is the behind the scene ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ I was told that okay, I'm waiting here, sir wait here to and you can collect the offer letter and go ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಕ್ರೈಡ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months when I got the HP offer, ಅವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ those were the preparatory interviews. And this is, and trust me, ನಾನು HP ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. HP ಎದುರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್, ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೆನಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ದೇ ಲೈಕ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಹೈರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ HP ಹೈರ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡ್ ಅವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ದು ಎಂಡ್ ಗೋಲು ಜಾಬ್ ತಗೊಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬೇಕು, ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಓದಬೇಕು, ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ನಾನು 10 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ 11th ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 1001th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, see, he doesn't call that as a failure. Correct. 1,000 attempts he never called it as a failure. Reporter asked what do you feel about all those 1,000 failures? And who told that they are failure? They are the lessons which I learned. Correct. So attitudinally, if you attempt it, so you get the job. And
ಇವತ್ತು ಐ ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಐ ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, there are cases where even Dyashin Technosoft is ready to offer more than what they are expecting because we have liked the person's skill set and attitude and everything. So wonderful. So opportunities are there. Correct. And you have to really put your efforts, prepare yourself. Correct. Don't get demotivated that I've attended nth interviews, 20. So maybe a next interview you may get selected. Correct. With that same attitude, you prepare well and good. Wonderful. So takeaway for me and for the youth would be, when you fail in an interview, don't go under the repetitive thinking, rather go under the retrospective thinking. Exactly. ಸೊ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. again ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ, ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. So in your career journey, that initial 3 to 5 years is the beautiful period. That is a place where you learn a lot. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗು ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 3 to 5 years ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ರೋಲ್. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲ, ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ, ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ Dyashin Technosoft ಅಲ್ಲಿ there is one test engineer. There was a need for us to do some work on the Python. He volunteered. So why this is the small work, right? Why you are hiring someone? Give me an opportunity, I'll pick it up and do it. Now he acquired that skills and he did that particular task. Wonderful. Right? So ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ HP, IBM, Wipro ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ and defined to that only. See, when I joined HP, I met one of my friend was there. He became a friend over the period of time. So he was 5 years old to that organization. Okay, so HP in a fresher join agi has gone to that position where I was 3.5 years experienced. I joined HP. Okay, my level of knowledge on the subjects, on the technical skills, and his level of knowledge, huge difference. Wonderful. Huge difference. And credit goes to the first startup. Yeah. And he was always requesting me, enable me, you teach me this. I said, fine, why not? And within the first 3 months of HP, I received an award from HP for my contribution to the project. In the first 3 months itself. Wow. And again, more than me, the credit goes to the first startup company which I worked, where I learned all the technical skills. Wonderful. So that's another message. And don't see, money is important. Okay, don't only go behind the money in the initial days. So learn the work, and if you are good at the things, money will follow. Wonderful. So these are the tips which I would like to give. Very nice. Thank you so much. And I still have a lot of questions, but last one thing that I would love to ask, because this would be incomplete to my podcast if I don't ask this question. I would want you to highlight a bit on the team that you have at Dyashin. Okay. So how proud are you about the team, or what do you feel about your team? No, I really respect them. Okay, I am honored to each and every one of the Dyashin people who are part of this company. Reason being, they trusted on us, and
they quit their existing positions and they joined us. Many and they sacrificed us a lot. Okay, as I said, since we are a bootstrap company, many people owned a lot of responsibilities on their own. Okay, so there is one technical person who quit the job opportunities, and she was a techie actually, and we didn't initial days we didn't have an HR. She said that okay, fine, whatever HR activities are there, I'll take care of along with my technical work. Wonderful. Right. So we have outsourced our security job to one of the vendor, and we have got a very good guy also. We are very much thankful to him as well. So along with this security work, he also takes care of housekeeping work on his own. Wonderful. And we respect him the way I respect Madan, who is my partner. Right. So I don't have any, me and Madan don't have any reservation for the roles, reservation for the experiences. Reservation for the tags. We don't have. Okay, he's a board member, I have to please him. No. See, we believe at the end of the day, even we believe that though we were founders, we believe that we are the employees of Dyashin Technosoft and we are all equal. We are all equal. Okay. So we are we treat everybody like that. Roles wise, yes, of course. I have my own roles and responsibility. Madan has his own. Someone else has his own. Our security guy has his own roles and responsibility. That is to do the work. And of course, we do have the hierarchy. That is to track the progression of the work. Right. So that structure and everything is there. Okay. But having said that, end of the day, we are all equal. We treat a senior person or who is a board member versus the security guard in the same way. We don't differentiate the people. So to answer your question, we are very much thankful and we are very much honored. Okay, and we respect their trust. And in the span of in the very short span, we have a very good number of employees in our company, and we will keep this momentum going. And we believe in the teamwork. So as I already mentioned, one strength should complement others' limitations, right? So we believe in that, formula or that thing. We would like to take it forward, and even the upcoming employees of Dyashin Technosoft, we would like to give them the same respect, and that continues. Brilliant, sir. Brilliant. Thank you so much for the wonderful time. I wish you and your entire team a great success financially and culture-wise, and also progression in all aspects of life, not just for you but for your partners as well as for your entire team. Thank you so much for your time, and I'm sure we have a lot of takeaways from this podcast. I really wish that more people can learn from the experiences and thoughts of Praveen sir and implement in their lives, and take a successful journey ahead. All right. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you so much, sir.